Very good morning, students. I'm ACC Cha. So we'll be moving into the 12th volume of this particular chapter, Accounting for Non-Profit Organizations, wherein we'll be learning again preparation of annual accounts of already existing NPOs. We'll consider question number 13. Following is the balance sheet and the assets and payments account of Delhi Sports Club, Karwar. You are given the balance sheet, opening balance sheet, and this is for the year ending 31/12/2018. This is the current year. That is the assets and payments account for the current year. You can find outstanding salary. So this is as it is given in the previous year balance sheet. This is meant for the previous year. Again, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 10,000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2,000 ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ 10,000 deduct 2,000. So actual expenses for the current year is only 8,000. That is the indication. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ minus from salary, income and expenditure account should be taken on debit side. Capital fund will go to the balance sheet. New balance sheet ಅಲ್ಲಿ liability side ಬರ್ತದೆ. Cash balance 7,300 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. Outstanding subscriptions. So subscriptions ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 38,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ 1,200 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? 38,000 ಇಂದ. Under the assumption that 1,200 relates to previous year and that amount is being received now in this 38,000. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಈ 1,200 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Income and expenditure account credit side, deduction item. Sports materials and furniture, these two will go to the balance sheet. ಇವೆರಡನ್ನ new balance sheet ಅಲ್ಲಿ asset side ಬರ್ಬೋದು. Coming to the asset side, balance brought on ignore. Subscriptions will go to the income and expenditure account credit side. Entrance fees ಗೆ always you have to see the adjustment. See here, capitalized entrance fees ಅಂತಾನೆ. Therefore entire should be taken to the balance sheet only. Capital fund ಗೆ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sale of old newspapers, sale of old sports materials and rent, ಇವೆಲ್ಲನೂ income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ credit side ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Then credit side given salary will go to the income and expenditure account debit side. Postage, general expenses, light charges, ಇದಿಷ್ಟು ಈ 4 ಐಟಮು income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. That's why these are taken to the income and expenditure account on debit side. Balance carried on also will go to the balance sheet asset side. That's a closing cash. Subscriptions outstanding for the year 17-18. This is the current year outstanding. So by now you should be very thorough. Outstanding subscriptions, how you need to deal with. So all outstanding incomes ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? income and expenditure account credit side ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ 38,000 ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 3,000 ಮತ್ತೆ 3,000 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೆ 3,000 will be taken to the balance sheet asset side. Then subscriptions received in advance. This is income received in advance. So see the treatment. Any incomes received in advance. So credit side minus ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಟ್ subscriptions received in advance. So this is how the treatment I said. Income and expenditure account should be taken on credit side as a minus item because it relates to the next year. 18-19 ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? Yes. Then this should be taken on to the credit side as a minus item as it relates to next year. This is one treatment. Again, this will be shown on liability side of the balance sheet. Then depreciate sports materials by rupees 5,000. Sports materials by rupees 5,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I mean to say show it separately. 5,000 depreciation, show it separately. Again deduct from the sports materials on asset side of the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ asset side sports materials ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ capitalized entrance fees, this only information I told you already. Outstanding light expenses, ಇದನ್ನ ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು
red color ಅಲ್ಲಿ mark ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Reason ಇಷ್ಟೇನೆ, it's adjustment item, adjustment ಇದೆ ಅಂತ. So this is two places. Income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ debit side add ಮಾಡಿ when you are writing the light charges. Again this will go to the balance sheet liability side. Balance sheet liability side, it's an outstanding expenditure. So the treatment for all outstanding expenses, debit side add balance sheet liability side. That is the treatment for it. Okay. So go for the columns. Delhi Sports Club Harvard income and expenditure account for the year ending 31/3/2018. Start with the subscriptions. ಇಲ್ಲಿ debit side ನೋಡಿ, balance brought on, ignore subscriptions in the statement. So by subscriptions, yesterday 38,000 ಇದೆ, take that 38,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು outstanding subscriptions for current year, ಇದನ್ನ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So add outstanding subscriptions, that total you are getting 41,000. Again minus received earlier, outstanding earlier, ಇಲ್ಲಿ outstanding earlier ಇದೆ 1,200, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ received in advance ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So minus outstanding for 16-17 and received for the next year 18-19 ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು 1000. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ 18-19 ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1000 ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ 38,800. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. What is next? You have entrance fees here, but entrance fees already I have told you, this entire will be taken to the balance sheet. Capital fund ge add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then sale of old newspapers, sale of old sports materials and rent. ಇದಿಷ್ಟು ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Then ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ coming to the asset side, it is a payment side. Salary, purchase of sports materials, fixed, you more items to balance sheet over. You more bitter capital expenditure. You more bitter next to salary ಇದೆ, postage, general expenses and light charges. It is to debit side. So start with the salary to salary account. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 10,000. ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 16-17 ಇದೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್. Because here you can find there are no other adjustments relating to salary. Then after salary, postage, general expenses, no change in that, so you can take the same amounts. But light charges, there is an adjustment since I have marked in red color. So take in the inner column 1,300. ಅದಕ್ಕೆ add outstanding charges 300, balance outer column 1,600. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. Now come to the adjustments. First one over, second one over, third one you take. You have to see it, sports materials ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 5,000 ಆಯ್ತಾ. Next to outstanding light charges, already we have adjusted these items. All the items are completed. So take the totals now, find the difference. The difference you are getting 31,900. Now this is the balance amount. Okay, this is said to be as a surplus, or what we say excess of income over expenditure, because credit side is more. The difference being obtained here is taken as surplus. So next let us go for a balance sheet. Balance sheet as on 31/3/2018. You can take, starting by liability side, always you can understand. Start with the capital fund. Capital fund ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ opening capital fund. Opening capital fund ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, opening balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ 32,500. ಆ 32,000 32,500 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 2,000. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
add surplus ಎಷ್ಟು ಬಂತು 31,900 is surplus ಅದನ್ನು add ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ so that total 66,400 next you go for others under others you can find your adjustments ಅಲ್ಲಿ subscriptions receiving at points ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು 1,000 that is received for next year ಅಂತ ಆಮೇಲೆ there is outstanding light charges ಇದನ್ನು it is to liability side ಈಗ asset side ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು again go to the old balance sheet opening balance sheet ಇವೆರಡು ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇವೆರಡಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೌ ಮಚ್ 6,000 ಇದು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 16,000 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 6,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 5,000 ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 16,000 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ add addition 6,000 from that minus 5,000 depreciation so sports material 16,000 add addition 6,000 that total 22,000 minus depreciation 5,000 balance 17,000 ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟರ್ ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 10,000 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಇದೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇವೆರಡಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ and balance carried out okay so be careful fixed deposit is always an asset bank ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ so take that cash 7,700 so ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತು and ಇದು so simple ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಸಿ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ liabilities C on the asset side then the adjustments so ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 3,000 rupees ಇದೆ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ so find the totals so totals you are getting 67,700 that is the total okay hope you have understood this so now I want you people to solve this question number 17 following are the balance sheet and receipts and payments account of public liability which are you are given outstanding rent and capital fund ಇದೆ outstanding rent is expenditure revenue expenditure ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 2,400 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 200 rupees ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ minus from rent capital fund will go to the balance sheet liability side cash in hand ignore ide 1,400 ignore ಮಾಡಿ books furniture ಇವೆರಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ previous problem sports materials ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ books ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 12,000 ಇಂದ ಇದು -600 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ income and expenditure account credit side minus liability side asset side balance brought down ignored subscriptions will go to the income and expenditure account credit side entrance fees half the adjustments half the entrance fees and half of the donations are to be capitalized on that so entrance fees ಮತ್ತೆ donations ಇವೆರಡರಿಂದ half amount income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನ remaining half amount you take to the
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. Sale of old newspapers and sundry assets both will go to the income and expenditure account credit side because these are a revenue expenditure. Payments are given. Rent, printing, office expenses. You move income and expenditure account to the debit side. Books bought, then investments. If you do income and balance sheet asset side. Books ge idan add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Say what is the books amount here? 14,000. To 14,000 you add this 10,000. So ನಿಮಗೆ 24,000 ಆಗುತ್ತೆ. If at all there is any depreciation on books ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So 10%. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10,000 ಮೇಲೆ you have to calculate for half year because it is 39 purchase model. Of course, consider as right from October, November, December, January, February, and March. So for 6 months you have to charge a depreciation on additions. But ಇದ್ರ ಮೇಲೆ full year charge ಮಾಡಿ 14,000 into 10%. But ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10,000 into 10% into 6 by 12. So 1,400 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 500 rupees ಬರುತ್ತೆ. 1,400 plus 500 totally 1,900 is the amount of depreciation to be charged on the books. That will be taken to the debit side of an income and expenditure account. But again this will be taken to the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು add additions 10,000. That total 24,000 minus depreciation 1,900. ಆಯ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Investments and balance carried on both will be taken to the balance sheet asset side. Outstanding rent is given 300 rupees. So this 300 you have to add to the current rent. ಈ 2,400 ಗೆ 300 add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Income and expenditure account debit side as addition item. Again this 300 will be shown on liability side in the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ liability side ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. Income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ debit side add ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ rent ಗೆ 2,400 ಗೆ add ಮಾಡಿ. Subscription receivable, you can understand this. Receivable ಅಂದ್ರೆ outstanding, ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ. So what do you mean by receivable? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 400. ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ? 17-18. ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ? ಸೇಮ್ 17-18ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಈ 12,000 rupeesಗೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 400. So 12,000 plus 400,000. Again this will be income and expenditure account credit side ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Then subscriptions received in advance for next year. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So this amount as I said 12,000 plus add 400 minus 800. This is outstanding for the received in advance for next year. Again this amount will appear in the balance sheet on liability side. ಮತ್ತೆ balance sheet ಅಲ್ಲಿ liability side ಬರುತ್ತೆ. Then that's all. ಇದು information. Depreciation is the income and expenditure account debit side. Balance sheet asset side minus from the respective asset. Okay. So ಇಲ್ಲಿ answers ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay. Balance sheet next class.